Hello guys, welcome back again to HLB Sports. Today it's going to be another interesting match against Lunaticus versus Equitas Gaming. And interestingly, the map choice has been selected to be Overpass. And I'm really curious to see how they all play in Overpass because I haven't seen these particular teams play against each other in Overpass. So it's going to be really interesting and fun to watch, I hope. Okay, as now I'm just go to the link to receive column and soon we will be showing you the match from the GoTV and till then please wait till I join GoTV. আমার একটু সময় লাগে লোড হতে হার্ড ডিস্কে। Okay guys, it's going to take me a couple of seconds maybe to join the GoTV and hopefully shop player like join করে ফেলছে I guess. Maybe I'm the only one caster বাকি join করাতে। Okay, the night front has started already. যতটুকু I'm informed, then the bloodbath seems to be again in the fountain, and it looks like Lunaticus has the upper hand and taking all of them out really quick. And let me just set up my phone. I'm not sure which side is good they're going to be picking because oh, বলতে না বলতে City নিয়ে নিল Lunaticus is going to be defense in the first round, first half, and Bad Griffin'ের pocket a couple of flashes and kit, a diffuse kit আর ওদিকে কিন্তু SBWS এর পকেটে দুটো flash and a smoke. It's going to be a simple execution from all we can see, and it's going to be all together. And Ray and General is pushing towards Fountain and taking controller. This is really interesting. I mean, this is how you're supposed to play Overpass's pistol run. And ওদিকে কিন্তু Noob Hunter aggression onto gets taken down, but Ray trades ASX and gets the even match, even man advantages, and squares it back. ওদিকে কিন্তু already probably Aquitas Gaming জানে না তিনটা player is already towards B side and একটা player এখন rotate back করতেছে। Number 3 player let me see. He's in an interesting spot. That is Noob Hunter with the dual elites. Ooh, a dual skin আমার আছে। It's a really cool skin. Anyways, he's like prepared. যে কোনো মোমেন্টে যদি short push আসে তাহলেই কিন্তু ready একদম। But there is a con. Buy করলে হয়তো কেবলার কেনা থাকবে না and he didn't buy anything else ওটা ছাড়া। And ওদিকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে গেমও কিন্তু অলরেডি অনেকখানি ইনফরমেশন গ্যাদার করে আসছে যে সিচুয়েশনটা কি হতে পারে না আই থিঙ্ক অলরেডি ওদের বুঝে ফেলা উচিত যে ইটস গোইং টু বি আ বি হিট বাট একটা ফ্ল্যাঙ্ক ইজ অলরেডি ইন সাইট এটা সম্পর্কে কি ওদের কোনো আইডিয়া আছে সিমস লাইক দে ডোন্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ রে টেকিং কেমো ডাউন অ্যান্ড ওদের তিনটা প্লেয়ারের ভিতরে একটু স্লাইট হেজিটেশন কি করবে না করবে নিয়ে বাট এদিকে কিন্তু সাইড অলরেডি টেক হয়ে গেছে অ্যান্ড দ্য বম ইজ কামিং টুয়ার্ডস এ and soon it's going to be planted and Ray has an amazing spot to hold. Usually positionটা কিন্তু overcheck হয়ে যায় মাঝে মধ্যে overlook করে অনেকে but the sound cues are gonna give them up but ooh Scra looking at the right angle at the precise moment and why did General take the fight? It wasn't supposed to be taken but anyways Scra is down to 22 and Rip is one shot away and Kevlar কারণে হয়তো Sky একটু বেশি advantage but anyway Rip just puts a bullet through Scar's head and the first round on the board for Equitas Gaming.
decent buy coming from AEQUITAS Gaming. It's so organized that I really like how they play sometimes. It's basically like 3 SMGs with a long ranger weapon and it's all sorted out. And they're like fully stacked with utility. ওদিকে কিন্তু B stack হয়ে গেছে, dude. They already know about things like that. They beat the stack হয়ে গেছে and ooh, pistol dinged and kill as well. Already B stack সম্পর্কে জানা হয়ে যাওয়ার কথা, but looks like Creep is trying to hold them at bay. But ooh, একটা boost probably নেওয়া হয়ে গেছিল. And they might have already spotted যে enemy আছে কি নাই. And all of them are rotating back towards A. The bomb is pretty far away, but unfortunately Onto might get taken out with the Galil at hand. ও কিন্তু Galilটা আসলে swap করে দেওয়া উচিত. But anyways, General goes for the first and initial fight at A, but they both have been taken down and free upgrades coming for Lunaticus. And this round, suddenly a 5-on-5 with barely anything expensed from Lunaticus. They turn it into a 2v5. And now it's a 4-on-2. But anyways, they're still on the upper hand. And it's suddenly a 4-on-1. And Kemo takes the player down with the AK. And SMG player হাতে কি করবে বেচারা এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই. Rip, the last man standing. ESP গুলো just information gather করবে. The bomb has to go inside. But ooh, no Hunter taking the kill. Jumping Macton, I would say, 1-on-1. This round is like the game is like really going intense. I really like it. I really like the pace this is going. Interestingly, Skra is still holding on to the Mac then. Or probably Jana J round there Kisui by Koran Mai. So they're just going to be a pistol upgrade and they do have Kevlars. But the Mac 10 is still going to be useful. I think in the early B shot control already Vegas and it's a success. Ooh, Bad Griffin almost taken down, but got back towards 9 HP and ওদিকে কেমো কিন্তু একটা fight already নিয়ে জিতে ফেলেছে against Ray, but ooh, that's a cheeky move by someone inside connector. Let me check that is General, but anyway, he's been dealt with. And the last player SBSS trying to seek out any sort of weapon if he possibly can. Let's see how things turn up for him. Ooh, that's a nice kill onto ASX. But he wasn't ready for the second player on site. And probably didn't have Kevlar, I guess. Kasi corner better aim punch is significant in this situation. Anyways, they might not just be able to buy this round yet. They might have to go for plain eco with nothing invested. And yep, they're going just the way I predicted. Just a deagle upgrade for SBSS, probably because last round the Kevlar cannon, eh? They're like swarming into the toilet area and hopefully ASX is going to get multiple targets and Onto takes him down with only a Glock. Okay. Head armor channel maybe? Ooh, Camo with a triple kill. But what what just happened? He never looked behind. I mean, it would have been a quad kill if he just looked behind. Even if his teammate deals with it. A decent buy coming from AEQUITAS, 3-1 for LUNATICUS, and things are going pretty smooth for LUNATICUS, I see. LUNATICUS a B shot খুবই smoothly হচ্ছে, but anyways, Onto has been assisted with a flash this time, and Wonder has no place to go but behind. But anyway, he's into tagging team enemies. The proper speaker records.
it's suddenly a 3-on-2 situation for both of the sides, and I'm not sure how AEQUITAS is going to react to it because even though it might just be a CT-sided map, narrowly, but they can still swap things up. But anyway, Scar with a nice headshot onto Rip. Eagle, তোমার স্পিকারটা ইকো করাচ্ছে, সাউন্ডটা অফ করা যায়? And it's a 2-on-1, but Skra deals with the last player, that is General. Tactical timeout coming from T side. I think this is the best situation for a tactical timeout because you're down to your economies and you know the enemy has a decent buy. They might even get an AWP. So why not plan something decent that can at least damage even though you don't have the weapons to deal with or the economy to deal with it. I hope they come up with a decent plan. Oh, it was They're a going with another counter-terrorist pause timeout? there. I thought it was a terrorist timeout. Camo seems to be done. Okay. Seems like ASX also has a high ping. And from the terrorist side, SBSS also has a high ping. SBS টা আমি এর আগেও খেয়াল করছি কোন একটা ম্যাচে নিয়ে হাইপিং ছিল। রাত 12টার পরে যদি high ping থাকে then definitely network problem. Camo seems to be returning. Anyway, the round started and let's see how things plan out. Is it going to be no? It's just going to be an all-out air rush, probably with flash and all that. Well, at least that's what they have right now. Cities are playing it really tactically. I mean, the banana side to the jet hole, they have to check a lot of angles and what just ASX did here? Triple kill and came up for the cleanup. That was really interesting to watch. I mean, just a spread down and 3 of them are down. As I was saying, এই banana সাইডটা কিন্তু Lunaticus খুব সুন্দর করে ওপেন রেখে দেয় because এই সাইডটা usually T সাইডের চেক দিতে 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 অনেকখানি সময় চলে যায় and least expected যে এখানে থাকবেই enemy. So either way ওরা কিন্তু এই সাইডটাকে ছেড়ে দিয়ে লং সাইডটাকে হেভি কন্ট্রোলে রাখে যেখানে আইসোলেটেড ফাইট নেওয়াটা খুব ইজি। অন্তর কিন্তু ওখানে সুন্দর করে একটা ফ্র্যাগ পেয়ে গেল ওখানে নো হান্টার অন্তর উপর। So he was not expecting ওখান থেকে একটা প্লেয়ার পুশ করবে। This time they seems to swap it out. But into banana side kills and ASX still on the same position taking down Ray again, but Ray without any threat potential. And I'm not sure general situation এখন কি হবে. He knows the location, but he's just singled out. It's a 3-on-4 situation and looks like Equitas is aiming for B and they only have a couple of smokes and a flash to work with, and I think it's enough because 2 versus 3 সবগুলো একসাথে strong করলে কিন্তু it's going to be interesting and might just be a 2-on-3 later on. And it's not a 2-on-3, but Noob Hunter just takes down every single one of them. And the free upgrade for Lunaticus. 6-1 for Lunaticus, favoring them, and seems to be a quite interesting situation. SBS is a পকেটে শুধুমাত্র একটা Glock. Oh no, now he has an AK by this there. And it's going to be an all-up B rush. General taking the entry, and Molly can already tell us it's going to take some time to smoke it off. But ooh, a team kill coming in front. কিছু করার ছিল না Reaper. Oh, that's a really nice nade and a cheeky one as well. No wonder gets away, but nope.
Not for long. KMO has been taken down in in the process, and it's a 3-on-2 situation. But make it 2-on-2, ASX and 2-on-1. I mean, they don't even give enough time to react. I mean, it's happening so fast, and ওদিকে কিন্তু no wonder defuse বসে গেছে. He's not letting it go. Yep, that's how you take rounds. ASX এর মলিটা এত সুন্দর ছিল with a follow-up kill. It was like really nice to see. And suddenly it was 3-on-2 থেকে হঠাৎ করে 1-on-2 হয়ে situation চলে গেল. Into a 1v1. Anyways, another buy coming from Equitas, and Lunaticus seems to be dominating throughout this moment. And it's another B control coming from Equitas. Oh, Bad Griffin with only one. No wonder কিন্তু জানে একটা player smoke আছে. How can he not see him? I think Camo বুলেটের gets মধ্যে যে বার্স্ট ফায়ার ফ্ল্যাশ লাইটটা হয় ওটা মনে অফ করা, he couldn't see through the smoke. probably because that's what most of the player relies on যখন situation এরকম থাকে smoky. They just look for the spark যে কই থেকে আসতেছে. Yeah, and then there he could have given some blank fires there, but probably I think he wanted to play it very sneaky. হয়তো বুঝতে চাই নাই যে ওখানে আছে ওই পজিশনটা দিয়ে দেওয়ার জন্য। ওখান থেকে জেনারেল কিন্তু একটা অলরেডি পজিশন পেয়ে গেল হেভেনের লাস্ট প্লেয়ার। He smoked it off. He doesn't really have to go to city, but I think he's gonna do it, and he finds the frag there. ASEC should be expecting someone there because যেহেতু general already position পেয়ে গেছে, দুটো প্লেয়ার ছিল, and general was pretty much already walking. He could have given a pre-fire, but Yes, that's and his call. I'm not sure কেন ASX try out দিল because you don't have to. এই রাউন্ডটা চলে গেল, it's not a big deal. Just let them expense on an op. Yeah, Attack exactly. মারতে করে তো অপটা কষ্ট কিন্তু ওদের নেই. হাতে দিয়ে দিল, exactly. Yep. And probably if we opta frag যদি পাই, then the blame's on him probably. এখানে আবার কিন্তু বি শটের মধ্যে এগ্রেসিভ রে একা চলে আচ্ছা, this is like the third time আমি দেখলাম যে বি শটে কিন্তু এগ্রেসিভ ওরা খেলতেছে, and somehow Equitas Gaming is not able to cope up with it, and ওরা কিন্তু সিঙ্গেল প্লেয়ার পাঠাচ্ছে এখানে, যে Yep. জেনারেল কিন্তু অলরেডি একটা টয়লেটের বাইরে বানানো, এখানে একটা প্লেয়ার ফ্র্যাগ পেয়ে গেল, did fire on his own teammate. The opper is down on the city side. ASX had the op. I thought the Blue Hunter was the opper. Probably change of weapons there. Cam already finds himself down to 47 HP. এখানে আনতো কিন্তু ফ্র্যাগটা নিয়ে নিতে পারবে because last position was in long. He finds a headshot onto the player. It's a crispy one. And player কিন্তু rotate করে বিতে চলে যাচ্ছে. This could be the round for the Equitas Gaming after a long time. This fake actually worked out. Only যদি toxic প্লেয়ারটা ফেলে দিতে পারে. Yes, that was a nice And shot. yes. এই যে upper player ফেলে দিল. That's on the last player. এই কিন্তু opening করে দিল SBSS. He didn't even have a, wait a minute, SBSS doesn't even have a Kevlar. So Yep. down to 500 HP. Sorry, $500. And he's also low with very high with ping. And actually I think আমি ফার্স্টের দিকে হয়তো স্পট আউট করছি যে অ্যাকুইটাসের কোনো একটা প্লেয়ার মেবি একটা গালিল কিনে ফেলছিল ভুলে, and most probably SBSS হবে ওটা, and because after that হয়তো ওর কোনো ইকোনমি ছিল না, and then he decides to bring the op. I'm not sure কেন because uh, that was anyway they did cut the round though. চারজন বেঁচে একটা রাউন্ড নিয়ে আসছে, and that is a lot. Particular round Lunatics ঠিকই সেভ দিল, দুইটা প্লেয়ার কাছে দুইটা M4S, and I think এই রাউন্ডটা যদি বি শটে এগ্রেসিভ না গিয়ে টেররিস্ট যদি একটু এর দিকে প্রেসার দেয় কিন্তু ভালো হবে, কারণ এই সাইডের প্লেয়ারে কিন্তু হাতে অফ নাই, and this could be strat for them. ওদের কলার কে কোন একটা কল দিবে, দেখা যাক. I'm not sure, but I suggest যে এরা যেহেতু বি সাইডটা খুব আর্লি কন্ট্রোল নিয়ে নেয়, দ্যাট মিনস এরা কানেক্টর কন্ট্রোল আইদার ছেড়ে খেলে, or লাস্ট কিছু প্রিভিয়াস রাউন্ড থেকে আমরা দেখলাম যে দে আর লাইক প্লেইং লং অল টুগেদার. সো ও যদি ওয়াও, অফ কিন্তু বাই হয়ে গেল সিটি সাইড থেকে, yep. যেটা ভাবতেছিলাম এই সাইডে এডি অ্যাগ্রেসিভ Oh, দিয়ে without a যাবে. Kevlar, a ballsy move for Scra. Yeah, so I think a player of his passed it on to him, and there we see Bad Griffin with the molly in the same position again. I think the monster বাইরে flash দিবে, but Rip goes aggressive on from the monster side. এখানে toxic এর দুইটা প্লেয়ার খেলতেছে, একটা dildo কাছে একটা
toxic and player কিন্তু rush টা থামিয়ে দিল পুরোপুরি and bomber Ooh, seems to be going bad a little bit griefing. ballsy over there. Bad Griffin, Ray and another player had a face-to-face discussion, I think, in the outside monsters, and Bad Griffin finds the last place position, and Opera can already dhore ase, and he has no way to come in or go out. And I think Kemo seems to be a little aggressive, is a little kill hungry. I think probably might peek. Yes, he did it. Then really find a position of the player. Karan okay to back side থেকে খেলতেছে. I mean, think a little bit back in the T base, and or SBS should save that up. That's a free up for him, and probably might just help him come back in the next round. ওরা কিন্তু বেশি কোনো একটা losing bonus পাবে না, but I think it'll be worth enough to buy some weapons. দুইটা player at least Rip আর আন্ত কিন্তু ভালো একটা buy করতে পারবে. And I think Ray will also pass on, and SBS is also একটা already up আছে হাতে. So General might just be the one who's going to suffer, but it's still better than not losing that op if he finds some aggressive frags. Yes, and I do suggest a situation of the loose score is going to be really critical because it doesn't matter the situation anymore economic key, they have the upper hand and they're most likely to get another round. So unnecessarily Opta dropping is going to be really crucial for them if they think about coming up big. এই পার্টিকুলার রাউন্ডের মধ্যে যেভাবে ওরা রাশ দিল মনস্টারের কাছে, Ooh, টক্সিক প্লেয়ার it's এন্ড just জিল্ডার to say, প্লেয়ার কিন্তু একদমই ASX pushes and gets his op back. Nope, he doesn't want to pick it. He loves the AK. Oh, it seems like there's a little trade here. ASX gets the op from his teammate. এখানে কিন্তু ওরা মনস্টার যে রাশটা করলো ওরা কিন্তু টক্সিক এবং সাইডের প্লেয়ার কিন্তু একদমই ফ্ল্যাশ ছিল না। ফ্ল্যাশ কি দিয়েছিল ওরা? well, I'm not That sure. seems a little Probably, fishy because probably not একটা প্লেয়ারও because ফ্ল্যাশ ছিল না। first দুইটা kill কিন্তু দুইটার ভিতরে একটা kill কিন্তু অপরের কাছ থেকে আসে and that's the easiest position to flash off usually. Yes. Antu and Kemo trades their mollies in the connector. দেখা যায় দুইটা প্লেয়ার একটু একটু হালকা ড্যামেজ দিতে পারলো দুই সাইডে, বাট Kemo takes a little bit hit on himself. And স্মোকটা কিন্তু one way করে দিল Kemo with a disadvantage here. স্মোকটা কিন্তু ওর সাথে ফেভার না. He gets a frag of 20 HP on his shoulders and Kemo finds a frag on top. Ooh. On the party, Ray seems to be And off he guard. went. That was really intense. I mean, ও কিন্তু একটা kill পাওয়ার পরপরই burning এর আওয়াজ শুনতে পায় Molotov and that's just ticked him towards connector Exactly. stairs and But that was a good job. দুইটা প্লেয়ার কিন্তু সুন্দর করে পুশ করছে একসাথে, and Kemo also was able to take a trade there. That seems to be favoring him over there. The last player কিন্তু Anto, and I think he should go for the save again, or maybe find some aggressive frags because you don't need to plant. If you could just find the frags from here and there, তাহলে কিন্তু একটু অ্যাডভান্টেজ আসতে পারতো in case of when you consider the economy. City side economy কিন্তু বেশি একটা ভালো না. And he finds a frag there, Bad Griffin. Somebody is always going to make a mistake here and get a little bit kill hungry. Scar gets the flash on his face, and probably he might be thinking that Antu is going to push. And Antu seems to be doing exactly that thing. But he is coming from the bananas, and anytime into ooh, SX in the page ASX. of it, and bolte na bolte. He managed a really good angle. I mean, এর আগের যে ট্রেডটা ছিল that was outstanding by ASX. I mean, just literally just a fraction of seconds probably. No wonder মরলো আর ট্রেডটা হয়ে গেল. That was really instant. I really like things about teams like these. I mean, they do things sometimes really professional and it's really good to Position watch. wise কিন্তু আমি বলবো বেশ ভালো, কারণ এই পজিশন গুলো যদি এইভাবে না নিতে পারে, I think it seems like they have practiced their way of positioning, because late rounde যদি এইভাবে পজিশন করে ট্রেড গুলো নিয়ে আসা যায় সিটি সাইডে তাও, so that's good. একটা কম্পোজ খেলা দিচ্ছে এখানে Lunatics. এই কারণে হয়তো Equitas not able to break their barrier and get into it. Ray finds a frag here. I might think he's going to push back, and yes he does, but Ray was like pretty much blank here. That was a little bit weird. And এখানে connector কিন্তু একদমই open, and I don't know what happened here. Ooh, এ কি করলো? that আন্তু কিন্তু একবার তাকায় না ঘন্টার দিকে. What? I don't probably not. I'm not sure, but in that my point mate of view just literally আমার deleted them. আমার POV থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যে নু ঘন্টার মানে টেররিস্টের প্লেয়ার. So even I didn't react first. And যেভাবে উড়ে গেল, মানে একটা পুতুল যেভাবে উড়ে যায়, that was a good one. The netটা কিন্তু sadly general also finds that frag on his face, and এই কারণে কিন্তু ওখানে ফাস্ট একটা রোটেট করে দুইটা প্লেয়ার কিন্তু টেরিস কিন্তু চলে আসছে এই সাইডে.
and সিটি কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজে ছিল না, একদমই ছিল না, বাট টেরেসটাই অ্যাডভান্টেজে ছিল। অ্যান্ড কিভাবে লাক ফেভার করলো, যে turned it around. AK versus Galil. Let's see Kuntai one tap headshot. We know which one is powerful, but then again, SBS seems to be getting the exact idea. No Hunter is still going to check the dumpsters, and he finds a frag onto Oh, SBS's Deagle versus AK. And I wouldn't that's say এখানে really কোনোভাবে AK favorism হয়েছে। I would just say হয়তো একটু disturbance হয়েছে একটু recoil control because he did find the angle first and did get the first few shots on him, hmm. but And that was I'm a not good going to reflex from No blame on Hunter. the recoil because if you want to play this game professionally, you're supposed to learn every single recoil pattern, mostly the long ranges weapon, right? So in situation A, I'm বলবো যে SBS has had the upper hand, but he just screwed that time. He should have না just না, sometimes এরকম হয় না যে you like you shoot yeah, 5 muscle bullets and then you memory. expect Yep, যে yep, হয়তো মরে things যাবে, like বাট that মরে do নাই। happens. But I mean, he আমরা already বলতে না had it, বলতে এখানে right? দুইটা ট্রেড অলরেডি চলে আসছে। Ah, yes, Discussing about it's the last one. অনেক No Hunter অনেক already connected. fast trade চলে আসলো there. Terrorists, I think unplanned খেলতেছে, I think are they ready for overpass? I'm Because not quite sure because they're not playing uh, when they play other maps. It seems very strategical, slow map when they play Inferno and some other maps. But a particular map দেখা যাচ্ছে অনেক fast play করতেছে ওরা, and I think somebody is in a hurry to sleep, or maybe the call was given out like that but was not able to execute. not sure though, but I can only assure you that they're losing one-on-one battles, and that's not what you're supposed to lose in this kind of map because the entry fails a lot. And Udike into Scrub with a nice flash assist coming from Bad Griffin takes down Onto, and right now Rip is the last man standing. Yeah, Lunatics is a little bit like confident with their aim and their the play strategy style. Griffin finds a little one taps and a few bursts and finds the beautiful AK for in his hand and might just boost his confidence right now. I would say এই particular রাউন্ডটা যদি একুইটাস একটু স্লো খেলে যদি বিশরের দিকে না এসে আগে টয়লেট বা বানানা কন্ট্রোলটা নেয়, that would be favoring them because ওরা কিন্তু বিশরে প্রথমে অ্যাগ্রেসিভ গিয়ে কিন্তু ওখানে অনেকগুলো Yep. প্লেয়ার হারায় ফেলে। এন্ড যদি একটা জিনিস না হয়, আই থিঙ্ক একটু টার্ন করে যদি একটু প্লেটা স্টাইলটা চেঞ্জ করে, বিকজ ওখানে কিন্তু কানেক্টর একটাই প্লে খেলতেছে এন্ড ওইখানে প্লেয়ারটাকে যদি ফেলতে পারে, দ্যাট ওয়াজ এ গুড থিং। এন্ড এসবিএস বলতে না বলতে ফেলে দিল, এন্ড এখানে কিন্তু অলরেডি বানানা কন্ট্রোল ওদের হাতে, এন্ড এর প্লেয়ার কিন্তু একটাই আছে এসএক্স, only with an op দুই সাইড থেকে দুইটা ফ্ল্যাশ করে যদি ডাইরেক্টলি ঢুকে যেতে পারতো, বাট নো, Ooh, আন্তো wanted Skra to go has for been that pick. taken down to 32 HP, but just by wall banging. But SBSS কিন্তু এটা জানে না, এ কিন্তু অনেক অনেক ভালো একটা wall bang দিয়ে দিছে স্ক্রাকে। And the জেনারেল situation might just huh? sneaking into the side, finds the upper. Trucker একটা player, dumpster একটা player. Will he be? No, I think it's just a dumpster, right? Or is there Yep, a truck one? No, yep, no, I truck think it's a একটা and a bank. banker player যদি ফেলে দিতে পারে, then general yes. And last player কিন্তু truck already দেখে ফেলছে general. Position কিন্তু exposed. Bad Griffin comes from the back and finds a frag on the player which was on side. Bank যদি একবার molly করে দিতে পারে, then প্লেয়ারটাকে কিন্তু push back করে দিবে. And there comes the molly, and general unable to push into the site, and the defuse has been taken. বলতো না বলে জিনিসটা বললাম, এক্স্যাক্টলি ওই জিনিসটা করলো, that was a good one. New Hunter down with 21 frags for his team, seems to be the one with very high kills, but not too far from the other teammates. I think যদি এখানে একটু terrorist side একটু take time out তো নিয়ে just doing something out through, because আরেকটা রাউন্ড যাওয়া যাবে তোমার সাইড থেকে, and if they can win this particular round, they might just be able to win the next two ones for free. I would just guess like that, and দেখা যাবে it'll come back, it'll come down to like 6 score, 12 6, and from there maybe they might just pick it up. Comeback কি দেখতে পারি আমরা Probably, এখানে and একটা? if they only could take the pistol round because it's really crucial in this sort of map. If you take pistol round, the rest of the round you just have to buy হ্যাঁ, like crazy they either. are also ready Uh, for that decoy, sorry, kit. That tells me that they're not going to go for the stack. Oh, what? They're actually going for the stack in B. And there comes the oh, flashes, some beautiful SBSS. flashes.
SBSS and Rip with the beautiful headshots here. General finds one on it for himself, and defending seems a lot easier to them. SBSS has been burned down. Chicken fry, but the last player is in monsters, and I think his position is already exposed. He makes a sudden move, and he has fallen back. Back means way back. Let's see what's on his mind. ASX falling back from T-base into the monsters, and let's see how this goes, because all he needs to do is those Glock fires. USP কিন্তু one tap headshot লাগাতে পারে, but ওর কিন্তু body shot কিন্তু বেশি একটা damage দিতে পারবে না, and একটা প্লেয়ারকে যদি পেয়ে যায়, and ওর কিন্তু Glock spray down করে কিন্তু একটা প্লেয়ারকে ফেলে দিতে পারবে. I think he has that much confidence. 30 seconds down, and B থেকে bomb site কিন্তু already চলে আসছে. And Antu might not even be seeing him, but yes, he does. Why did she plant the bomb without? Oh man. Oh boy. You should have just went for a bomb planting. Yeah, I yeah. mean, I was at thinking the least exact same প্রত্যেকটা thing. প্রত্যেকটা player at least 300 টাকা করে পেত. Anyways, he tried, but only if he had the Kevlar, I would have had more faith on him. But Kevlarটা Yeah, charge I think করতে ও পারলে এক্সপেক্ট করতেছিল এখান থেকে এই প্লেয়ারটা হয়তো পিক দিয়ে ওকে ফেলে দিবে, বাট ওকে তো সুন্দর করে প্ল্যানটাও দিয়ে দিতে পারতো. Let's not debate on that, but আমরা দেখতে পাচ্ছি Equitas already has found a frag round for himself, and there goes spotting out two players in the playground. নেটটা কি কোনো ড্যামেজ দিবে? Yes, just like 10-10 on two players, not 10 exactly, but nothing much here. ড্যামেজটা কিন্তু নেটটা না করে রেখে দিলে আরো বেটার হতো. আন্ত অলরেডি ফাইন্ডস দ্যাট এখানে পজিশনটা চলে আসবে, ওর টিমকে হেল্প করতে হবে. Anto might be in a difficult position. Tinga player gets spotted already. That nade will deny any players pushing into him. Nobody really pushed. Party কিন্তু তিনটা প্লেয়ার এখনো ওয়েট করছে. Anto might just go again and find that second frag. And ওই প্লেয়ারটা যদি হোয়াইট জোনে চলে যায়, he's gonna find a in a cross position, sandwich position of his, and the last দুইটা প্লেয়ার কিন্তু এখনো কিন্তু ফাউন্টেনের বাইরে. And দেখা যাচ্ছে টির প্লেয়ার কিন্তু এখনো সিটি প্লেয়ার কিন্তু মনস্টার পুশ করে নাই, বাট বাকি সব প্লেয়ার কিন্তু মোটামুটি অলরেডি একটু চলে আসছে পার্টির এখানে. একটা প্লেয়ার has been found, and party the last player has been tagged and has been taken down. Seems like একটু পিক আপ করতে পারছে, like I said, দুইটা রাউন্ড পাওয়া একটু বেশ ইজি হবে. And এই পার্টিকুলার রাউন্ডে কিন্তু Lunatics বাই করেছে, ফোর্স বাই, and that's gonna be a difficult one onto Aquarius. But anyhow, if Lunatics loses this, they're gonna be in a trouble for the next two rounds. Yep. And it But might I just don't be think 3 so. rounds I because really don't think so. CT is prepared for them, because other side এখানে কিন্তু এখনো SMG and USP চালাচ্ছে, sorry SMG চালাচ্ছে, and there's an M4 and a Galil, sorry M4 and a FAMAS. Not really prepared for that, but they do have some utilities here, and CT seems to be unaware যে ওদের take care by এর জন্য এখনো হয়তো লং এর প্লেয়ার কত কিছু ইনফো পাবে যে ইউটিলিটি ইউজ হয়ে যাচ্ছে কিছু. And terrorists have already found the control in the parties. কোনো প্লেয়ার কিন্তু এগ্রেসিভ যাচ্ছে না, কারেন্টটা কিন্তু ছেড়ে খেলো. So Ray might just have an advantage here. Backstep করে ফেললো, একটা প্লেয়ারকে already down. He's gonna make that move and fall back. এখানে কিন্তু ASX giving a B fake. I think big fake টা খাবে না এই particular round just because ASX finds no, ASX has been taken down by Ray being a little bit greedy, I guess. He didn't have to really take that fight. He could have just played it nice and slow. I think he wasn't expecting যে এখান থেকে একটা প্লেয়ার এই পজিশনটা ধরে রাখছে, but his footsteps gave it away. And I guess His ও যদি footsteps আরেকটু walk definitely up gave it করতো, away, but I think ওর ওখানে দৌড়ানো দরকার ছিল না, একদমই না. Should have expected যে এই পার্টি পর্যন্ত চলে আসলে তো নিশ্চয় একটা থাকতে পারে, because he fell behind. The others might just do that same. General giving quick for that backstab and finds two players off guard, totally denying them into the side, and Bad Griffin might just find another one. Recall control করতে পারেন, and Rip gets a trade onto him with the small chuchu. What do you call that gun? I don't know what you call it. MP5 most likely. How do you even control the recoil of that MP5? The only weapon that I I don't actually really tried from use the it SMGs was actually. the MP9 and the Mac 10. That's it. I don't even try the other ones. 1500 টাকা একটা ওয়েপনের জন্য যেটা
রিকল কন্ট্রোল করতে হয় এত ডিফিকাল্ট? If you ask me, আমি বলবো আমি buy round usually I buy Kevlar and CZ. I mean, how একটা আপগ্রেড পেলে কি দরকার আমার বোধহয় একটা এসএমজি বাই করার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে একটা ফাটাফাটি একটা রাশ দেখতে পারবো But even নিশ্চয়ই। though এই situation জি you have to সাইডের। be confident with the CZ, otherwise you lose them. দেখা যাচ্ছে 2টা P250, 2টা আর 3টা টেক 9 একটা ফাটাফাটি রাশ দেখতে পারি টেরেস সাইডের। Yep. এন্ড আই থিংক টেরেস সাইডের রাশটা এক্স্যাক্টলি হবে না, বিকজ সিটির হাতে কিন্তু 3টা একে, যেটা তারাই দিয়ে আসছে, which I was actually talking about, যে 2টা রাউন্ড কিন্তু ওদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ওরা রাউন্ডটা লুজ করে ফেললে। এন্ড আমরা বলতে না বলতে কিন্তু লুনাটিক্স 12 and Equitas down to 6, so something very well done from Equitas so far, ওরা যদি একটু কমব্যাকটা ভালো মতো দিতে পারে। এই রাউন্ডটা সিমস টু বি ফেভারিং Equitas হিয়ার, বাট লুনাটিক্স যদি কোনোভাবে কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি বের করে কিছু একটা করে ফেলে, তাহলে একটু ডিফিকাল্ট হবে এখানে Equitas এর জন্য। Though they still have 13, 14, 15, like 3 rounds in their hand. But why take the risk? Let's bring it down to 12, 10 first, and then think of taking some risk. Maybe as well, but you see, Teknanটা nerf করার পরে কিন্তু I feel like যে Teknaনের সাথে close quarter fight now is kind of like really dangerous because আগে এটাকে spot করতে না পারলে it gets the upper hand close range because অনেক সময় দেখা যায় if you cannot flick well or properly যদি বসাতে না পারে গুলিগুলো বডিতে, things like Teknan just ঘুরে একটা মাথায় flick দেন আর body and he's dead. And rare এখনো head armor নাই, so I'm not sure আমি পজের মধ্যে back একটু করে কিনা। ফেসবুক গুতে, এই ফেসবুকটা স্ক্রোল করলে একটা মজার জিনিস পেলাম, সুন্দর। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং টু সি। টু দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ আর আ ড্যাড, টু আওয়ার ফ্যামিলি ইউ আর দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাপি ফাদার্স ডে জাইন। Zain, am I pronouncing the name right? Zain, Zain. It's an Arabic word. It means Zain means good, perfect. Yeah, you can say that. Also, the Arabic vocabulary has so many different meanings. আচ্ছা, তো এই রাউন্ডের পর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস না এখনই বলে ফেলি। সো দেখা যাচ্ছে there was a man who bought Starbucks from 365, registered from 365 different country shops all over the country. So ওর আর প্রত্যেক দোকানের মধ্যে ডিফারেন্ট একটা বার্থডে দিয়ে রাখছে। হ্যাঁ, and Starbucks gives you a free drink on your birthday. So 365 different stalls থেকে একটা একটা করে every day তে ওরা একটা drink দেয় free. This guy is smart. Okay, we can see, talk about smart. Lunatics already going for the smart rush into A side. There goes the Ooh, bomb. but SPS SBS took, denies. denied their smartness. বমটা ওইদিকে কেন প্লান্ট দিল, আমি সেটাই বুঝলাম না। ওইদিকে কোনো প্লেয়ার ছিল না, কোনো চেক করে না। সাইডের যদি একটা স্মোক করে দেন ডিফিউজ প্লান্টটা দিত, that would have even been better. Bad Griffin versus 2 players, Antu versus Rip. It's still He has an doable op. because Bad Griffinের কাছে কিন্তু বম আছে, so it's still doable. Yeah, he seems to be falling back. কোনো অন্য কোনো weapon নাইনি হাতে, but that pipe is pretty strong enough in CSGO. And whenever you have a skin, it gives you 50% more luck. That to this one. And also has a sticker of Navi that gives you another 50%, 100% luck. অলরেডি কিন্তু ইটস বিন সেপারেটেড এন্ড ব্যাড গ্রিফিনে কিন্তু জিনিসটা যদি ও অ্যাকনলেজ করতে পারতো যে ইউ সি ইন দিস ক্লাচ সিচুয়েশন whenever it's 2-on-1 most of the clutch players are like forcing the other to be playing separatedly. I mean, তুমি যদি হিট অফ দ্য মোমেন্টে এঙ্গেজ করে ফেলো তোমার কিন্তু দুইটা প্লেয়ার একসাথে এঙ্গেজ করবে, বাট I think Bad Griffin knew it and he tried, but anyway, he failed. But ওর সিচুয়েশনে আমি থাকলে আমি কিন্তু লং এর এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো until I feel like they have been separated, and that's how you take isolation fights basically. But I'm not sure ওর Hmm. যত পজিশন ছিল ওই জায়গা থেকে ও সরে কেন গেল and then কেন attempt নিল. I think he was worried about the flank probably. Yeah. For some reason it feels like এই ম্যাচটা ওটিতে যাবে, কি মনে হয়?
I wouldn't really say that. আমার কাছে মনে হচ্ছে না ওটিতে যাবে, বাট আই থিংক সো কামব্যাকটা একটু ভালো মতন ট্রাই করবে, বাট একটা সময় তো লুনাটিক্স ধরে ফেলবে, they'll catch up to them, but the thing is when and not what when exactly 7-2s or 14, so ওটি করতে হলে আরো 7টা না 8টা Faster. রাউন্ড লাগে ওদের কুইটাসের জন্য, and that's a lot. লুনাটিক্স কি এতগুলো চান্স দিবে ওদেরকে? I'm not sure, but let's see. Because we all know that it's when it comes about winning HLB, it's not just winning, it's about winning with a big difference. That দেখা যাচ্ছে একটা কাউন্টার ফ্ল্যাশ চলে আসছে এখানে, মলি কিন্তু পড়ে আছে এখানে, and finds a frag onto Ray. এতগুলো বুলেট করা দরকার নাই, ফ্রাই ফ্লেয়ার থাকলে মরে যেত এতক্ষণ, but there goes that counter water flash, and he might just check the corners. Yes, Lunatics playing it very well. Oh, are they going for a boost? And this is going to be interesting if they do. বুঝতে করে হয়তো কোনো প্লেয়ার এক্স্যাক্টলি পজিশন পাবে না এখানে, বিকজ টক্সিকের কোনো প্লেয়ার নাই, বাট মনস্টার ঠিকই একটা প্লেয়ার আছে, and এটা যদি এসএক্স ধরতে না পারে, and এসএক্স ধরতে পেরেছে and finds the shot onto Rip. Rip seems like totally uncontrollable on his Oh, aim. General General even finds with double. 11 HP taking down two of them. And suddenly it's a 2-on-1, but Scry is flanking from way behind. Griffin just এখান থেকে escape করে. Yes, he escaped with the position and he could have even knifed him. Ooh, that was really interesting. Radioactive situation. That was a good flank from the back. Oh, Griffin taking the early frags in the early round. And I think এই ডিফারেন্সটাই ইউনাটিকাসকে early match পয়েন্টের দিকে নিয়ে যাবে। And Griffin with another kill onto SBSS. They didn't really have anywhere to go because no team support there. He seems to be all alone, so he had to like continue the fight. But আমি থাকলে আমি বলতাম যে হয়তো কোনো একটা টিমে থাকলে হয়তো he would have tried to fall back or maybe sandwich the player, but he was all alone. And you don't want to be in such situations from the CT side when you're down with this much. আমি যেরকম বলতেছিলাম ওদেরকে রিস্ক নেওয়া দরকার নেই যখন ওরা 10টা রান না নেয়, but Equitas seems to be taking risk early on, and the risk did not pay them well. They're down to 3 men, and 3 versus 4 seems not logical in the situation, and there was the late round execution to A side, and A side is something that's a lot open from very different positions, so একবার যদি সাইডটা নিয়ে নেয়, it's going to be a lot of difficulty to retake it. Oh, Onto lining up 2 kills. Oh my goodness, that was really patient from Onto. Having the With a discipline. beautiful shot from the top player, and ওখানে কিন্তু Saite are trying to regain position, and Noob Hunter finds a frag onto him with 1 HP. একটা কোনোরকম ফু দিলেও হয়ে যেত, but that really happened. He really wanted to deny the bomb plan, but luckily he fell in front of Noob Hunter, who seems to be having a P250 and landed the shot onto his head. কানেক্টর কিন্তু অলরেডি একটা প্লেয়ার আছে, and it's going to be a little difficult situation. 3টা প্লেয়ারকে আটকানো, and এখানে মলিটা করে দিলে কিন্তু he's going to has to fall back, and probably he's going to do exactly the same thing, falls a little back, and then এখানে কিন্তু বি শটের মধ্যে পুশ করে একটু অলরেডি প্রেসারটা কমাই দিল এখানে, and you know what, Antu had to push in from B shots to support his teammate. Ooh, Noob Hunter with a nice shot. He almost tagged. Did he tag General actually? Felt like he did.
রিপের ভালো একটা পজিশন ছিল পার্টিকুলার রাউন্ডটাতে এই জায়গায়, and রাউন্ড পজিশনের কারণে কিন্তু got the advantage, and I would say that was a good one from there. বসুন বসুন। It seems to be like a B-rush from the bananas. Sorry. Oh, there goes the molly miss from ESX. Very tricky molly right now. Even I know that sometimes it doesn't even land properly on the beach. And ওরা হয়তো একটু প্লেইং এর ভেরি স্লো ফর পার্টিকুলার রিজনস। প্লেয়ারদেরকে হয়তো একটু মনস্টার পাইটা ওয়েট করে তারপর একটু পুশ দেবে, and Camo finds the back flanker, and this might just be a go one from this particular round. Camo still pushing, deciding to push on. There কিন্তু বি ওয়াটারের মধ্যে একটা প্লেয়ার অলরেডি পেয়ে গেল, and there goes some trades, and it's a good one. Bomb কিন্তু already dropped. Bomb তো যদি drop থেকে Camo has found his way back from the connectors and finds a player in the water, and this round goes for the CT. A very well played round. Yes, indeed. But ফার্মাসে কিন্তু ভালো ড্যামেজ করতে পারছে ওখানে। I think যেটা মনে হচ্ছে cities are being overpowered in this situation. I mean, clutch situation পড়তেছে and they're losing rounds they're not supposed to basically. Because previous year round তারা তো ছিল। ইউটিলিটি ঠিকমতো ইউজ করে না, এখানে যারা মনস্টারটা একটু স্মোক করে দিত বা কাউন্টার ফ্ল্যাশ করতে পারতো হয়তো এই প্লেয়ারগুলো পুশ করতো না, বাট ওইখানে যদি একটা মলি মিস হয় আর একটা ফ্ল্যাশ হয় সাইটে, why not counter? They're always there. I think সিটি কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা রাউন্ডে ফোর্স বাই দেওয়ার কারণে কিন্তু ওদের ইকোনমিটা এতই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে পড়ে গেছে যে এখানে they had nothing to else to do. They couldn't really buy those utilities and stuff. And Antuma just finds a frag onto one player and finds that pickups that AK, but there's nothing else to do. Has then to push into the side, and there Antu finds a frag onto Noob Hunter, who seems a little bit excited. এখান থেকে back flank কিন্তু চলে আসছে back defender, and প্লেয়ারটা কিন্তু স্যান্ডউইচ করে দিল, and that was GG welfare from Lunatics, and there goes the winning shot from back Griffin onto the Deer Waters. Pretty much planned from both sides. Congratulations to Lunatics for playing a wonderful game today. And I would like to say the other team did try, but I think the mapta was not favoring them much. Maybe so That's because all I have to say. কিছু কিছু রাউন্ড দেখলাম যেমন অন্ত একটা বম্ব প্ল্যানকে ডিনাই করে দিয়ে দুটা প্লেয়ারকে ফ্র্যাক করলো বাট it was a 3-on-2 but still they lost the round somehow. Now I wasn't sure how. I was like bomb plan deny and দুইটা প্লেয়ার যেগুলো সাইড গেছিল তারাও তো মারা গেছে. Then how do people die? I think they're going to come back strong in the next game, find Yep. their ways through it, and play like a team and find their weaknesses. We'll wait for till that day, until tonight. Good night, everyone. Hasta la vista.